Good afternoon. This is Smart Digital TV, and my name is Celia Lamalon. And this afternoon we have a great guest from Uwamba Boys Secondary School. He's a teacher, and today he has a lot to tell us about his personal life and the books that he also wrote. And it's that time that we hear from him. So whom do we have here? Okay, my name is David Stolai Lerete. I'm a teacher. I'm a Samburu by tribe. I'm a teacher to Uwamba Boys Secondary School. I teach biology and agriculture. Biology and kilimo. Why do we have you here? I came here because I came with a message. I came with a message. I'm an author of 2 books. And I'm also a champion. I'm a reformed addict. And I want to pass this message. I have a message to the addicts and and people struggling with alcoholism and substance abuse. Okay, ningependa utuambie ulifikaje hapo kwa kukuwa addict, ni nini ilifanyika? And before we get there, nataka kwanza uniambie uko na miaka ngapi of experience kwa mwalimu, umeanza kufundisha kutoka wapi, na wewe mwenyewe umesomea wapi na wapi, and you're definitely married, I know. Ukitaka kutuambia about your family, maybe it's also to also be an inspiration. Tell us. All right, me I'm 48 years now. 48 years of age. I'm a Moli. Wale wa Samburu wale kama ni Samburu. Sasa mimi ni Moli. And then wazee, we are the elders now. And I was from my home area is Lesrikan. That's in Samburu North, Ndoto location, and Samburu North Sub-County. So I studied at Lesrikan Primary School. So my education I studied at Lesrikan Primary School. I joined Marel High School. Thereafter, I tamaked for 1 year or 2 years. Then 1998, September, I joined Egerton University. So that's my academic journey. And from there, I went to Egerton. I did a diploma in agriculture education and extension. That's a JED for those people who know that. And I'm an alumni of Egerton University. I'm an AJEDian, and that's why I'm teaching agriculture education, and also I'm an extension officer. Now, my alcoholic journey started from there. Immediately, I went to university when I knew alcohol, but I was not that sijaenda ndani kabisa. Sasa fanya nilikuwa kule, nilisoma first year mzuri, second year mzuri, lakini nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa nakula miraa, tulikuja nyumbani walikizo, na tulikuwa na pesa, we had so many sources of money. So my alcoholic journey started before I got to university, after high school. So the statement ulianza kufanya kutumia hizi vitu out of fun kama kijana, ama ni pesa zilikuwa nyingi, ama ni peer pressure? What really happened is after high school, after form 4, wakati nilimaliza 95, so nikaenda tu kidogo by January 1996, nikaitwa na one of my cousins hapa Maralal, akaniambia sasa kuja kwa sababu I know you are one of the brightest boys. Najua mimi nilikuwa najua hesabu sana. Sasa akaniambia sasa kuja usaidie duka yangu. Okay. Ilikuwa duka ya madawa. So sasa nikakuja. So by that time Mara town was small, and we were making good sales. So I was a good salesperson. So mimi ndio nilikuwa nafanya stock. I was doing everything. So I had kidogo dawa za mifugo, binadamu. No, agrovet actually. It's agrovet. That's agriculture and veterinary services. Drugs actually. Now, from there, I got friends in Marara. Then eventually, during our time, SALS ilikuwa inatangazwa kitu kama mash. So by that time by mash, sasa mimi sasa nimeshajua mtaa.
nimepata marafiki. And my cousin never knew actually. The owner of the shop never knew that. Anaona tu, unajua sasa mtu unaona mchana this guy is good, lakini majioni huko unaanza sasa kuanza to fit in actually. It started as to fit in. Nikue kama hawa. So a boy from Lesrikan, now ako Marala. So I was introduced Mera, I was introduced Sigara, because I same. I was introduced the Taska. So let's say like the Shamba boy came from the village, sasa ameingia town. Na sasa lazima yakae kama watu wa town. So you started to blend in. Oh, yes. So that's my alcoholic journey. Cousin akaona nafikiri kuambiwa nini, akaona huyu naye anaharibika. Sasa sikumuita huyu kutoka kwao. Mayuna na ngojuka inen. So let me finish what because we alipita akanitafutia college. I've applied yeye mwenyewe aliniapply. So nikaenda Egerton University diploma in agriculture education and extension. So from there now nilikuwa na sponsor. The money, the fees issues, I was not having that problem. So when I went there now, life was good. I joined Egerton. I joined my friends there. I got my comrades, my roommates. So maisha ikaendelea hivyo, lakini sasa mimi nilikuwa natumia tu, watu wanatumia pombe kwa university. Mira. Okay, na sasa vile umefika university, ulistopisha kidogo ama uliendelea ama sasa ndio uliingia ndani kabisa? Sasa venye niko huko sasa I was okay. Wakati likizo tulikuwa tunapata pesa mingi, kulikuwa na pesa ya SUS, that is the Association of Samburu University Students, tulikuwa tunapewa na council, tulikuwa na help, tulikuwa na pesa ya sponsor, pesa hata ya parents naye hatutaki hata hiyo. So we had money actually. So I had money. Let's say myself, I had money. So I was very comfortable. But now, nilienda mzuri tu. Nilienda first year mzuri, second year mzuri, third year. Sasa, unajua diploma ni that 3 years and a half. So venye nilikuwa sasa niko third year, first semester. Unajua ilikuwa third year first semester, alafu na the second semester tunaenda teaching practice. Now from teaching practice unatoka unakuja ku graduate ukiendanga. Sasa mimi wakati nilimaliza first year my dad passed away. So in fact wakati tulikuwa tunaenda kufungua sasa tunafungua second semester ya kumalizia sasa ndio twende. Sasa ilikuwa imebakia semester moja. Haya. So I would like to know, like, at what point did you felt like you were sinking into deep? Ile time ukianza kukunywa pombe, like in short, tuseme kwa watu wenye wanakunywanga, is there time yenye mtu unafika unajua if I do not take control of this, hii itaenda ku get out of hand, ama unaendeleanga tu unajipata tu sasa umeanza kuwa addict, like iko aje? The question uliuliza utajuaje? Wewe sijua, you don't know. Anybody who is using alcohol or those things is blind. Ajui is blind. That's why unakuta mtu hata amelewa chakari, ile anastaga. Ukimwambia wewe umelewa, anakuambia nani? Mimi sijalewa. Unaona mimi nimelewa. So it deceives you because drugs or substances or alcohol tamper with your brain. All right? You don't reason. You are forgetful, so you can never know that you are thinking. You can. So after some time now nikamaliza, nikakaa tena for some time, nikaajiriwa kazi. So wakati sasa nilikuwa kazi after hiyo time uli graduate ama bado graduate? Wakati niligraduate sasa. After 9 years, right? After 9 years. Okay. So I went back to university 2012 nikamaliza. Then nikakaa tena 2015 nikaajiriwa, nikapata kazi kibarua tu BOM, lakini sasa nilikuwa najifuta kazi. Yaani sikuwa nafutwa. Mimi ninakijika tu mshahara napotea. Sirudi shule, mwalimu mwingine anatafuta. Sasa mimi baadaye sasa nikaambiwa wewe hatukutaka wewe. Sasa sirudi hata huko kwa sababu ninajua mtu mwingine achaingia nafasi yangu.
So I was kwa kwanza nilikuja Wamba Mix. Wakati wa Mix ilikuwa CCM. Ilikuwa 2 form 1 and 2. I was teaching them biology and agriculture. Nikapotea. Kwa hiyo shule tu nilipotea tu, mimi sikuambia hata naenda. Sasa wakatafuta mwalimu mwingine. Sasa nikakaa tena nikarudi Wamba Boys. Sasa tena Wamba Boys nikakaa tamu moja, asijui kama nimeweza hata tamu. Okay, I'm trying to understand that hii kazi ya, you said agriculture at least say bioagriculture. Okay, I understand that here in Samburu sana tuko na shida ya mwalimu wa agriculture, to be specific, because hata mimi nikiwa high school tulikuwa na moja the whole school. So I guess that time hiyo ilikuwa inakupatia advantage, because since that hakunanga walimu wengi wa agriculture, so ulikuwa unakaa hot cake. So I guess that's why maybe ulikuwa unaenda ukirudi and then like you had the privilege ya kujifire every time, because that, I would call that like you fire your service time, right? No, not like that. You're wrong. Mimi ilikuwa tunaenda nikishika hiyo mshahara, nikipata tu hiyo pesa ninakunywa pombe najisahau. So unajua alcohol it is still your awareness. So I was not aware of myself. I was not even aware that this job is important. Ikanisaidia mimi. Bora ile kitu ilikuwa ni muhimu, bora mimi nimepata pombe. Na story inaisha hivyo. So you asked me a question. What really happened? So after kuajiriwa kazi, mimi niliajiriwa kazi Gregeri, that is in Archers Post. Then Archers Post, sasa nikakaa Archers Post for like a year or something. Nikakuwa interdicted because of alcoholism. So nikakuwa interdicted, nikakuwa reinstated, nikarudisha, nikapelekwa Ngari. Nikakaa Ngari just a term or two, a term just. So nilikuwa na swap na mwalimu. So kuna mwalimu aliniambia twende waende Baragoi Mix. Mimi nikuja kuja Ngari. Sasa wakati alireport Ngari, mimi sikureport Baragoi Mix. So nikakaa Marala, sasa nikachelewa. So nifanye kulireport Baragoi Mix, nikaambiwa na mwalimu you go back to the director. So kuja kwa director now aka-interdict. So I was interdicted, but not the principal, but the director. Aliambia DPT yake andike insubordination. I insubordinated the county director for not reporting to Baragoi Mix on time. So I was interdicted. Sasa nikakaa tena kunywa pombe tu. I was sinking. Nilikuwa tuna sink. Nilikuwa tunaenda chini. So at the last nikakuwa reinstated again. I went to Neuromix in Southall. So in Neuro now. Which year is this? It was 2019. So 2019 I was in Neuro. And hapo sasa ndio after some time, one day, I think the angel of the Lord visited me, because nilikuwa nimekaa tu Juni, nilikuwa nakaa tu papa, nilikuwa naangalia hiyo mandege inaenda sijui wapi kama Ethiopia ama sijui nini. So nilikuwa nimesubara, lakini so something hit, can hit, ukaniambia look at you now, Starlight, look at you now. It's like somebody was talking to me. Look at your life. Wewe umekuwa interdicted twice. Kwenu una anything, una mbusi kama hata yako, hata kuku, trust, watu wametoka wameacha trust na wewe hujaoa, wewe ni moli. In fact mimi nilioa na Gishami juzi tu, so nikachelewa, mmolewa kwa hata ndugu yangu Gishami akaoa, my brother alikuwa na watoto wawili, mimi nilioa pombe. So it's okay. So in that time, wakati let's say your younger brother alimeoa nini, umekuwa huko tu ama do you had someone, maybe someone mwenye at least familia wanaona kuna girlfriend or nini, ama ulikuwa tu Mansolo all this time? Nilikuwa Mansolo. I didn't even have a girlfriend. After I was married to Aboto. Unajua Aboto is alcohol is very jealous. Yes, it's very jealous. Inataka yeye tu. Haitaki anything else. That's why I survived mpaka saizi, kwa sababu kama nilikuwa napenda wanawake siningekupata HIV. So that's why Mungu naye anapatia mtu apende pombe, apendi wanawake. So that's why I survived. Okay. By the way, so I was now sasa nikajieka kwa mkutano. It's like something ikaniambia look at you now. Okay. And wait kidogo.
in that time, let's say before sasa, let's say the angel of God visited, for example, ushaifikiria kitu kama maybe rehabilitation or anything, your family washai kukuleta plan kama hiyo, like if kama ungependa, ushaifikiria kitu kama hiyo, maybe to the angel came and that's when? No. I had a sister, a younger sister who was working at Wamba. A married sister, younger sister. Dada yangu mdogo, mimi hata kama ningekuwa na kazi, mimi hata ndio ningesomesha yeye. Lakini sasa yeye alipata kazi hadi jiliwa tu, maybe nikilewa tu. So yeye mwenyewe alikuwa ananiambia, bro, siende rehab. Sasa rehab tu nilikuwa nataka. Because one, first of all, rehab nilikuwa najua. So kuna false. There's something, yani kuna a narrative, for false narrative. Watu wa nje, they are telling people, then they are saying about rehab. So they think, so hata mimi I was fed that rehab ni pali ya watu when there was simu. There was a false narrative to watu wanauza nje hapo. And wanauza nini? Yani they are telling people, they are saying bad things about the rehabilitation center. So I was fed that nilisikia hata mimi nikasema rehab, sasa nikasikia rehab ni pali wenda wazimu, ni rehab ni pali hopeless, rehab ni kama prison. So sikuwa nataka kusikia maneno ya rehab. But wakati when the angel of the Lord visited me, I can say that actually. But there, what happened is I prayed, say Mungu uniondolee ngaitorua kale uguru ala irurai. And in fact, I think God listened to my prayer. Akasema you are le marako tomonake kaurale. So that's now the time by second term 2019, second term, that is by May. No, that's May to July. So my sister was just telling me, hi, so when the rehab. So hata principal yangu alikani niambia, sasa that's why I think from hiyo maombi na nikakubali. Nasema yes, nitaenda. So actually it's a great story, like to kujikaisha chini mwenyewe, because I also heard that watu wenye wanaenda rehab ni wenye wamejikubali kubadilisha tabia, si ndio? And actually that was a great move for you. And sasa tumefika part that we would like to hear about, like what made you write your book? Why do you sit down to write your book, the story of your life? And another thing, like umeandika vitabu ngapi so far? Before we go there, I want to say something. I want to tell people who are watching us, something in my book, that the decision to go to Merekani Center wasn't easy. In fact, it was not easy. In fact, I rejected multiple times. Nilikataa mara mingi sana because of the falsehood. The falsehood I had before nikubali. One, I can tell you, it is in this book, that when you enter a rehab, they give you a lot of alcohol at first, and then they slowly reduce it. What? Until you stop drinking. That is now the falsehood watu wa nje walikuwa nasema. And then, which is wrong. This is a ridiculous lie. Then wanasema tena, rehabilitation centers are full of mad people and dangerous addicts. So that's why I got that fear. Which is false. And then they are also saying, if you go to rehab, you'll never be accepted back to society. That's another harmful misconception. So people outside, people who are now struggling, people who are affected, the addicts, wengi wako na hiyo. Utasakuta saisi mtu bwana ya mtu ni ako addicted. Na bibi anajua ni addicted. Bibi akunywi pombe, lakini akiambiwa sipeleka mzee, siongee na msee na rehab. Mzee yangu hawezi na rehab. Because of the misconception. That's why people, they have that fear. They have that phobia about rehabs. So they just leave their people to waste away. In fact, kama mimi singeenda rehab, sasa singekuwa hapa naongea, ningekufa. So that's now the question. So and this is one of the reasons. This is one of the reasons why I wrote this story. This is one of the reasons why this story is here, because I want to bring the truth about addiction,
and recovery to support people and beyond. I want to challenge the falsehoods and provide real information about rehab firsthand from someone who was there. I was there. So mimi nikikuambia about rehab, mimi nikikuambia about it ukubali because I was there. I've seen young people sink into alcoholism, and I like this interview because watu wetu watajua. I've seen young people and substance abuse at alarming rate. I've seen life lost. Nimeenda masichi. But the one thing we have, the society have denied that. They have denied the fact that alcoholism is killing people. They have denied that substance abuse is killing people. On a serious note, wamekubakata. Why? Because the majority of the people wale wanatumia these substances, maybe they are the one even wengine wako wapi? Wako pali kubwa. They are the one now, pengine ni governor, pengine ni MP, pengine ni, so unasema kama huyu anakunywa na ko successful. So we have that force that success people take alcohol. Successful people in courts. Why I say successful? Because hawajui ya kwamba huwezi jua huyu mtu alipitia wapi. Huwezi jua atafanya anakunywa. Unajua unaona mtu anakunywa pombe lakini yeye anajua kunywa. Lakini sasa wewe hujui. That's not the problem. So that's the reasons why I wrote this book. Watu watafute usaidizi. People to go and find you don't just hapana angalia mtu yako akunywa pombe and you just unaangalia taki akwesta ana waste mpaka siku ile unaenda kukusika because tumesika watu wengi sana. Okay, so does that mean like family iko na role ya kuangalia watu wao, those like let's say addict people, family iko na role ya kuwachunga watu wao na maybe to encourage, so instead of like hiyo ni shida yako umejiletea mwenyewe, wewe ndio umekunywa pombe, wewe ndio umefanya nini? Asante sana. I think that's now one of the problem we have as Ma community, not even Ma community, Kenya msima tu, kwa sababu one tunaona unajua pombe si mbaya. Nobody say alcohol is bad or substance abuse or kuna watu wanajua kuitumia, but the whole population, the percentage kubwa hawajui. So what really happen is tunasema ni kitu ile tunasema kwa Kiswahili mwiba wa kujitakia, kujidunga, yani hiyo ni yako, shauri yako, sio mara kuoneka dongore. So after all wasamburu wasema or the Ma community wasema mae maki pata tunutu ake na kadanga. They are confused. People are very confused. Unaona tu mtu huyu, unaona wewe mwenyewe unakunywa pombe lakini unaona yeye anakunywa ile mbaya. Unajua ile kitu ile kwa sasa ni lile wanakunywa. Unajua sasa utasakuta mtu this one wale watu wanakunywa ni cheap. Lakini utasakuta mtu anasema mimi siwezi kunywa hiyo kwa sababu hata kama niko na pesa wacha nikunywe ile ya bei. But now we have a problem, and a big one. For that matter, we have a big problem. Yeah. So like unamaanisha tuniki tumulungana pertende tungana kange pertende mata keper kir mata kirapu badal nikijo marakesha mara itamatko. Because okay, naonanga mostly Gen Zs like let's say wameenda ku have fun, wanabebana wenyewe, like wanasema we cannot leave anyone behind, but like we could huku kama at a village level, hiyo ni kama unaachiwa tu hizo ni zako wewe lala, but as a family unamaanisha that we should carry them. Unajua sasa is a two thing. Wale wa Manyata unajua they hate people who are drunk and disorderly. Jeni ni kama wasumbufu. Jeni hiyo mtu hata anaacha tu anakufa kama anakufa. Wale wa town unaona wanabebana. Sio wanabebana, those are enablers. Those are enablers. So how do you live your friend? Because wanasema mimi hata nitabebwa next time. Okay, so Mr. Stolai, I would like you tuambie hadi sasa uko na vitabu ngapi? Na pia ikiwezekana tutazipata wapi? Like as the readers, you would like to know a lot more about it. Tutazipata vitabu wapi?
Okay, thank you very much. So mimi nimeandika vitabu mbili. I'm a new author, and these books are not yet launched. Hatuja launch these books. They're still new. And now hata sijatafuta pali ya kustock. But today I was to go kabla interview. But now after this interview I was to go around the town on these bookshops, nijue which bookshop. But so it will be communicated. I will just give you where the books will be available. But as at now, the books can be, you can call me. Sasa nikuulize swali la mwisho, like what message do you have to people maybe wenye wako na hiyo shida ama wenye hawana shida, what message do you have to them? So the first thing is watu kuna kitu inaitwa denial. That's now the problem we have. Denial for those people who are taking substances. Denial for the parents or the community. The community denies, but ile kitu muhimu that we have a problem, especially in Samburu County. Kiti na antoki na tiene ngai naji Mera. Now when you talk about Mera Anders in Samburu, ni anashingana naji Maigil. Yani saizi mimi nimeongea hivyo. I think what they will even curse me because it is okay. Mera is not bad because it's a stimulant. It's a drug, but it's a stimulant. Ni mira nchoni tu anisho. Lakini keri kishona, keri kiltongane aliko kina issue. Unaona? Ni kama inakutengenezea njia so that unasema naenda kusima. Yeye kwenda kusima sasa, wewe ni mwenyewe unausimika. Unasikia? So the message is this. First of all, ni sisi wasasi ndio tunafunza watoto wetu kunywa pombe na kula miraa. Ni sisi. Why? Because kama unanunua miraa kwako, unakuja kukulia nyumba yako, uko na mtoto uko na kijana yako ako grade 4 au grade 3, msichana yako anaona tu baba yake ako na pikipiki, ako na gari na iko hapo nje. Baba yake ako very successful na anakula miraa. Sasa hiyo mtoto utasakata sasa wewe ulikuwa manyata, ulingangana ulistruggle ukapata kazi, na university ukapata kazi, lakini sasa wewe mtoto wako unapatia soft life. Sasa mtoto wako analala mzuri, wewe ulikuwa unalala chini. Sasa yeye ako comfortable. Sasa wewe unakula hivi vitu. Anaona hata mimi nitakula kwa sababu baba yangu anakula. My message is this. Let us tushike watu wetu. Let us come together. Usiwai dharau ile mtu anakunywa pombe, ile mtu anakula miraa. Let's find a platform. Let's buy where we can talk with them. First of all, if county governments or the national governments can talk or can identify the addicts like me. Yes? Unajua watu wengi sana wako bana na denial, hata kama ameacha hata kukumbushwa ya kwamba mimi I'm a third year student at Mount Kenya University doing counseling psychology. Mimi ni mwalimu, mimi nimeajiriwa na TSC, lakini I'm doing counseling psychology. I want to come and help our people. Because I'll be a counselor, and counselors do not condemn. Counselors do not condemn. Counselors wanapatia ushauri. So I thank my digital TV for giving this opportunity. I have a message again to our leaders. The aspiring leaders, those in offices, please, mujue ya kwamba drugs and substance abuse, it is in our community. Let us embrace it. Let us tukubali. Let us not deny. Na tuseme watu chauri yako na maldongane ya baraka ba matanisho hapana. Addiction, when you read my book, there's somewhere where I write about addiction. I say what's an addiction. So addiction is it is the strongest barrier. The denial is the strongest barrier in addiction in my book, because addiction is a chronic repulsing brain disorder. Yara mantok na lakunya ikola itaruo. It is characterized by compulsive drug seeking and use despite adverse consequences. So let's now
There's start or establish rehabilitation affordable rehabilitation centers in our areas, affordable yani ile, because now rehab centers it's very expensive. And again, let us change the name. That don't tell somebody enda rehab, because rehab sasa unajua hata mimi nilikataa, because sasa watu wanafikiria rehab ni pale ni kama prison sini. So let's tell our people, go for therapy. Go for therapy, because therapy hawajui ni nini. Sasa the therapy ni counselor and the client. I have 2 books of overcoming our life of alcoholism. This is my story. This is my story. It is very educative, and this book is so good. I have another book here out of my story. These are fictions. This is a story of Lesoit, and when you read this book, it's a book called When the Guard Breaks. Tenagelam, no, what do you call Ngram or Mala? Tenagelam Mala. So it's a story. His Lesoit was the pride of his family. It is for grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, and grade 9. Let's say upper primary and junior secondary school. This book is for them. It is very affordable. This book cost 300, and this one cost 1,500, because this is a true story. This one is a true story, but I think bei yake itaenda tu mpaka 13 to 1,200 or lakini aenda chini ya 1,000. But this one is 300. This book is for everybody. It's not specifically for people who are taking substances, but it is people, because ile mtu mlevi atasoma nini. It's for people, to sober people, so that we carry the message of sobriety. We have reached to the end of our interview, and thank you for a great watching. That was our guest from Wamba, and he has told you like kwenye mtapata his books, na it's good, ni vizuri tuende tununue vitabu na tusome so we can help our loved ones. And siku zote sheria za pombe zinabaki kuwa that do not sell alcohol to children, people below 18 years, na pia excess use of alcohol is harmful to your health, and do not drink and drive or operate machinery, na ni vizuri sana to take care of yourself. Do not forget to take care of your loved ones. And thank you for watching, and continue subscribing and commenting, and thank you. My name is Lele Malone. Bye bye.